నేషనల్ సైన్స్ డేకి సంబంధించి ఇండియా యొక్క పర్ఫార్మెన్స్ గ్లోబల్ లెవెల్‌లో ఎలా ఉంది? వేర్ డస్ ఇండియా స్టాండ్ గ్లోబల్లీ యాస్ ఫార్ యాస్ ద సైంటిఫిక్ రీసెర్చ్ ఈస్ కన్సర్న్డ్ ఇన్ ద గ్లోబల్ కాంటెక్స్ట్. దానికి సంబంధించి మనం ఈ నేషనల్ సైన్స్ డేకి సంబంధించిన పార్ట్ 1 వీడియోలో ఒక పారామీటర్ గురించి డిస్కస్ చేసుకున్నాము. దట్ పారామీటర్ ఈస్ నథింగ్ బట్ హౌ మెనీ ఆర్టికల్స్ అండ్ కాన్ఫరెన్స్ పేపర్స్ ఆర్ పబ్లిష్డ్ బై ఇండియా. దానికి సంబంధించిన ఇంపాక్ట్ ఎలా ఉందో మనం డిస్కస్ చేసుకున్నాం. ఈ వీడియోలో we will discuss the second parameter. The second parameter is about how many patents are filed by India. ఇండియాకి సంబంధించి ఎన్ని పేటెంట్స్ ఫైల్ చేశారు. జనరల్గా ఈ పేటెంట్స్ ఫైల్ చేయడం అనేది ఎవరు కేర్ తీసుకుంటారు? హూ విల్ బి టేకింగ్ కేర్ ఆఫ్ దిస్ అంటే దర్ ఇస్ అన్ ఆర్గనైజేషన్ కాల్ వరల్డ్ ఇంటలెక్చువల్ ప్రాపర్టీ ఆర్గనైజేషన్, WIPO అంటారు. WIPO స్టాండ్స్ ఫర్ వరల్డ్ ఇంటలెక్చువల్ ప్రాపర్టీ ఆర్గనైజేషన్. ఈ WIPO అనే ఆర్గనైజేషన్కి PCT అనే ఒక అసోసియేటెడ్ ఆర్గనైజేషన్ ఉంటుంది. దాని పేరు పేటెంట్ కోఆపరేషన్ ట్రీటీ. సో పేటెంట్ కోఆపరేషన్ ట్రీటీ ఏదైతే ఉందో వీళ్ళు ఏం చేస్తారంటే ఒక కంట్రీ ఎన్ని పేటెంట్స్ని ఫైల్ చేసిందో దాన్ని బట్టి ఆ కంట్రీని అసెస్ చేస్తూ ఉంటారు. యాజ్ ఫార్ ఎస్ దిస్ పర్టికులర్ రిపోర్ట్ రిలీజ్డ్ బై WIPO, దట్ ఈస్ వరల్డ్ ఇంటలెక్చువల్ ప్రాపర్టీ రైట్ ఆర్గనైజేషన్, ఏదైతే రిపోర్ట్ ఇచ్చారో ఆ రిపోర్ట్లో వాళ్ళు క్లియర్గా మెన్షన్ చేసింది ఏంటంటే 2019లో ఇండియా హ్యాస్ ఫైల్డ్ అరౌండ్ 2053 patents. In the year 2019, India has filed around 2053 patents. Now, 2053 పేటెంట్స్ని ఇండియా ఫైల్ చేసిందని చెప్పుకున్నాము. ఇది గుడ్ నెంబరా లేదు, వెరీ గుడ్ నెంబరా లేదు, నాట్ సో గుడ్ నెంబరా, మనం ఎలా కంక్లూజన్కి వస్తాము అంటే నేను ఎప్పుడైనా చెప్తూ ఉంటాను, వెదర్ యూ సే గుడ్ ఆర్ బ్యాడ్, హౌ కెన్ యూ సే దట్ ఓన్లీ వెన్ యూ కెన్ కంపేర్ విత్ సంథింగ్ ఎల్స్. సో ఇండియా 2019లో ఫైల్ చేసిన పేటెంట్స్ 2053 అని చెప్పాను. లెట్ us కంపేర్ వాట్ అబౌట్ అదర్ కంట్రీస్. అదే ఇయర్లో చైనా ఎన్ని పేటెంట్స్ని ఫైల్ చేసింది అంటే అరౌండ్ 59,000. అదే ఇయర్లో అమెరికా ఎన్ని పేటెంట్స్ని ఫైల్ చేసింది అంటే అరౌండ్ 58,000. వెరాజ్ ఇండియా ఎన్ని పేటెంట్స్ని ఫైల్ చేసింది అంటే 2053, around 2000. Now I think it is very clear, it is very easy to come to the conclusion about the number of patents being filed by India, whether it is good number or not so good number. No doubt this particular number, this particular second parameter called patents being filed is not at all motivating as far as you compare India with any other country. చైనా అరౌండ్ 59,000 పేటెంట్స్ని ఫైల్ చేసిందని చెప్పాను. ఇది చైనాకి ఇప్పటిదాకా హైయెస్ట్ నెంబర్. ఇది 1999తో కంపేర్ చేసుకుంటే 1999లో చైనా హ్యాస్ ఫైల్డ్ అరౌండ్ 276 పేటెంట్స్. సో 1999లో చైనా హ్యాస్ ఫైల్డ్ అరౌండ్ 276 patents, whereas in 2019 it has filed the highest number of patents in the world, around 59,000 patents. Of course, that is the reason why we are also aware of the mere fact that we have to still speed up the patents being filed. That is the reason in the year 2016, our government of India has introduced a policy called National IR Policy. National IR Policy. IR stands for Intellectual Patent Right Policy. Intellectual Property Right. అంటే ఇక్కడ as far as the patents being filed, we are definitely lagging behind. So the second parameter is absolutely a major area of concern as far as the scientific research and development is concerned. Now very quickly let us come to the third parameter called scientific policies. నేను ఆల్రెడీ వీడియో 1 పార్ట్ 1లోనే చెప్పాను, how do you measure the country's performance in scientific research and development అంటే the third parameter is scientific policies. Does India have scientific policies? Yes. We are very glad to have around 4 scientific policies. After the independence, we have clear-cut 4 scientific policies. Of course, the recent 5th scientific draft is also designed. The 5th recent policy is just released in the month of January 2021. So the first scientific policy was drafted. The first scientific policy we had in the year 1958. The second scientific policy we had in the year 1983. The third scientific policy we had in the year 2003. The fourth scientific policy we had in the year 2013.
And the fifth draft, it was in the year 2000. The policy was released in 2021. ప్రతి సైంటిఫిక్ పాలసీలో కొన్ని ఆబ్జెక్టివ్స్ ఉంటాయి. యాజ్ ఎ పార్ట్ ఆఫ్ యాజ్ ఎ పార్ట్ టు ఫుల్ఫిల్ దోస్ ఆబ్జెక్టివ్స్, we definitely must have done some good things. Let me give you a quick example. The first scientific policy in the year 1958 లో భాగంగా, the main objective was to enhance the scientific enterprise and scientific temper. అంటే సైంటిఫిక్ రీసెర్చ్ మీద ఒక అవేర్నెస్ని, ఒక ప్యాషన్ని డెవలప్ చేయాలనేది మెయిన్ ఆబ్జెక్టివ్. అందులో భాగంగానే ఫస్ట్ సైంటిఫిక్ పాలసీలో మెనీ రీసెర్చ్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ వర్ ఎస్టాబ్లిష్డ్ ఇన్ ఇండియా. మెనీ నేషనల్ ల్యాబొరేటరీస్ ఆల్సో వర్ ఎస్టాబ్లిష్డ్ ఇన్ ఇండియా. This is the main objective of the first scientific policy 1958. Second scientific policy 1983లో భాగంగా మెయిన్ ఆబ్జెక్టివ్ ఏంటంటే టెక్నికల్లీ సెల్ఫ్ రిలయంట్ అవ్వాలి. అంటే వీ షుడ్ నాట్ బి ఎవ్రీ టైమ్ డిపెండింగ్ ఆన్ ఎనీ అదర్ కంట్రీ. సో టెక్నికల్లీ సెల్ఫ్ రిలయన్స్ ఈజ్ ద మెయిన్ ఆబ్జెక్టివ్ ఆఫ్ ద సెకండ్ scientific policy 1983. The third scientific policy 2003, the major objective was to make sure that more percentage of GDP is contributed towards the research and development. వాళ్ళు పెట్టుకున్న టార్గెట్ 0.7% of the GDP should be at least minimum contributed to the spent on the research and development. And point to be noted here, as a part of the third scientific policy itself, a very important organization was established called SERB. SERB stands for Scientific and Engineering Research Board. A very important point. And as a part of the fourth scientific policy in the year 2013, innovation is given the highest importance. That is why even today we say scientific and technology innovation. So innovation is a word which is included in this policy, in the fourth scientific policy. And also the main objective is India should become one in the top 5 global leaders in science. And the last but not the least, in the fifth scientific policy, we actually had the objective to double the number of full-time researchers. It is very important, right? The full-time researchers' strength should be increased. Only then the research is fulfilled properly. And also another objective is to double the GERD. Very important. To double the what? To double the GERD. What is GERD? Global expenditure on research and development. I think, like as I have just mentioned the term GERD, it is my responsibility to tell you what is the current GERD of India. It is 0.6%, which means we are spending 0.6% of our GDP towards GERD, that is, global expenditure on research and development. Do you think this is a good percentage? How can we say whether this 0.6% of GDP towards GERD is a good or bad percentage? Only if you compare with other countries. So India is having 0.6% of GDP towards GERD, whereas the same is the case with America and China, which are spending more than 2% of their GDP on R&D. Whereas you talk about country like Israel, it is spending more than 4% of its GDP on GERD, which means it is giving the highest importance towards its scientific research and development, whereas India is spending just 0.6% of its GDP towards the global expenditure on research and development. So the point to be concluded, as a part of the celebration of the National Science Day on Feb 28, it is also very important to make sure that we should be aware of where do we stand globally in scientific research and development. As a part of understanding that fact, I have tried to bring to your notice 3 areas to measure the performance of India. Parameter number 1, I have told you about number of articles and conference papers published. Number 2, number of patents being filed. And number 3, scientific policies. And just I would like to conclude by saying that let us hope that in the coming days, India will allow more and more, India will create more and more awareness in scientific research and development by recruiting more and more full-time researchers and scientists. And also India has to develop indigenous knowledge system. India has to definitely develop indigenous knowledge system. Also, the major area of concern in artificial intelligence. Artificial intelligence has to be definitely given
the highest importance to make sure that India stands at its best in scientific research and development. And last but not the least, India must doubtlessly, India must establish something called strategic technical development fund. That is called strategic technology development fund. What is this fund? This is a fund which enhances the productivity, enhances the performance of the scientists and full-time researchers in science field, scientific research and development. So these are some important facts to be noted if you're preparing for any competitive exam. Of course, like if you're preparing for exams like sub-inspector, constable, SSC, CGL and so on, you need to just remember the day where the National Science Day is celebrated. But if you're preparing for UPSC, Group 1 and Group 2, you definitely should have the facts and the history of the entire day and the present scenario as well. I wish this will be useful and all the best.